قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a muna fata an tashi lafiya. Alhamdulillah yau kuma Allah samu ga babbar rana yau Saturday cikin November kenan inshallah yana min November 19th inda yau kuma alhamdulillah za mu kawo muku another edition na Alamuran Gari inda za mu duba labaran da shafi kasanmu Ghana from the past week nan san dai labarai da yawa ya zo kamar kana kullum muke yi muna select wasu mu duba mu tattauna ni da bakona ko bakina inda za mu duba mu tattauna ko dai mu duka mun samu wani amfani cikin ku biyo mu kan shafukanmu na sada zumunta muna kan Facebook wala haka ma muna stream live kan Facebook kuma muna kan YouTube muna kan Instagram muna kan TikTok duka an ya biyo mu kan all the social media handles mu duka inshallah kuma a je website mu www.bainamultimedia.com suna na Jama Muhammad Ibrahim inda ni da bako na yau kuma za mu kawo muku another edition na Alamuran Gari yau ranar Asabar babbar rana kuma bako na dai bako bane ya saba zuwa nan gaso dai wa mu da shi muke tattauna yana min last week ma ko last 2 weeks ma ni da shi ne Abubakar Ishaq Newton Ziko shi educationist ne kuma social commentator ne so dai yana zuwa ne yana kawo albarkacin bakin shi yana kawo ra'ayin shi dai batun issues da muke discuss sa Ziko yau mun ganka kuma mun gode da zuwa assalamu alaikum Allah waye kuma another week another lot of issues why is it ko one week da issues da yake kawo this time the rate at which muke generate news in the by is you lose track of sometimes what's news Monday is very important is I feel we very careful to select when the day muka gan kaman yeah very meaningful yeah relevant today to mutane mu ko viewers mu to kazo ga na san na bar kai gaisuwa sannan dai mu delve into issues okay so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ga da bara da ke sauraron mu yanzu kasan Hausa nan still bai straight ba ya karkashe still ana kokari muna koyo kada so ina ga da kowa wurin baki daya yan Madina community duka da yan Damfa Pantine wadda infin Ghana duka da bayan Ghana duka wadanda ke sauraron mu kan platform ga da social media platforms na ga da kuruka na ce to alhamdulillah mun kuma komo yau kuma mu duba labarai da ke akai gari mu duka baki daya mun gode korenda kowane lokaci muka kira ka kana zuwa ka bada albarkacin bakinka samun gode muna appreciate inshallah ke da gudu da su Hanan yana jin muna gaida ka mu yi batunka da safe ga inshallah bayan program na kira ka inshallah Malam Hanan journalist ne with the new GH1 now to yau da mun duba issues da za mu duba yau inshallah mun fara da batun minimum wage during the course of the week dai mun ji kaman an kara minimum wage na from 13.53 currently yana kan 13.53 minimum daily minimum wage kenan tankan mutum ya aiki a day da bai fi a bashi less than wanga kudi ba amma yanzu kuma kara to 14.88 kenan tankan wani ya aiki per day kudin da za a bashi bai fiye less than wannan 14.88 cedis mun ce kamar $1 kenan isa wani yaki bai fiye bashi less than $1 currently day from December kuma from January 1st zai take effect isa new sabon labarin da ya zo kenan mun duba mu tattauna kan batun daily minimum wage inda tripartite committee national tripartite committee suka dace kamar haka yafi a biya Ghanaian worker daily minimum wage ni da Kinziko mun duba mu tattauna kan wannan ko dai yayi ko bai yi ba mun san dai da bi mutane da su yi magana kan batun daily minimum wage nan yasa mun kuma duba batun anas expose mun san during the course of the week at least first part and then you have to an samu first casualty kenan that's Minister of State at the Finance Ministry Charles Dubois da hal gwamnati ya ce ya fita kan office shi ko da ya fita office da aka sa kin shi dai
because of the anasa exposure na yasa mun duba wannan kuma an terminate contract shi kenan da yake da shi daga mai ko dai as a minister of state at the finance ministry ne zube kuma zama minister kuma ba shi ma an sallame shi sai duba wayin mun ga issues dai wanda yazo yasa mun kuma duba kuma 98 MPP MPs kuma su ma sun ba da strong signal kaman izan finance minister ba cire shi ba even reading of the budget na masun boycotting shi yasa wannan ya zama serious threat to government business da sauransu na batun budget na mun sa already minority dai suma sun fito da nasu kamar suna so a cire finance minister yanzu haka da ongoing da mun san ana zama wannan committee da aka set up by parliament speaker director set up ad hoc committee na still dai suna engage jiya mun ga finance minister ya zo yi magana na ga maganganun duka dai yana interrelate hal finance minister ya zo ya apologize magana wai Ghanaian su ya hankuri ya san dai garin yayi karfi amma yana ba Ghanaian su hankuri ya duba a samu hankuri dai abin ya zo yayi kyau gaba yasa da ba mu ga alama kamar dai ya riza amma mun ga wasu reports da ke suggest kamar in the coming days dai maybe ya resign mun ga wani daily guide report though suna tamban questions da amma muna gan kamar maybe in the coming days finance minister ya resign kuma ya resign ko dai president ya sakin shi to duka dai ko ya hankali dai mun gani ya abin zai pan out in the course of the week in da ke zuwa ga is a issues dai da zamu duba yau kenan da ad hoc committee sitting da ake yi kuma 98 MPP MPs nan kuma da suka ce ba su participate cikin budget reading the government business parliamentary business especially with regards to the budget da abubuwa duka inda finance minister nan ba cire shi position shi ba haka kuma zamu duba batun appointment in minister na finance da aka cire shi na sai duba hin kenan yasa issues nan da yau zamu duba kuma da last but not the least kuma dai mun kuma yi batun minimum wage amma dai mun fara da minimum wage yasa ku biyo mu kan shafukan mu kamar kana na fadi yanzu haka muna live kan Facebook muna stream ko muna kan YouTube kuma muna stream haka kuma za ku biyo mu kan other social media handles kamar Instagram @BEIN ko BEIN_TV haka kuma za ku same mu kan Twitter kuma da TikTok duka muna kan sunana Jamo Muhammad Ibrahim inda ne da Abubakar Ziko Newton za mu duba mu tattauna kan labaran nan kuma mun gode muku kuma da kowane lokaci ka samu lokaci kuke duba ko kawo messages sun ku mu ya mu read mu duba shi ma ya enrich discussion na WhatsApp lines na answer kan screen na kuma ku ya kawo sakonnin ku inda za mu duba dai yan question ne suggestion ne ko wani contribution ne wanda zai enrich discussion da za mu yi ga mun fata kun aiko to mun gode kwarai Zigo da kan ka fadi another week kuma a lot of issues but dai mu fara da batun minimum wage daily minimum wage wanga yi batun shi ya yi kwana biyu to jiya ko sakaran jiya muka gan kamar per the meeting the tripartite committee national tripartite committee suka zama suka dace kamar yafi abiya the Ghanaian worker 14.88 at least daily kenan yasa me ne ra'ayinka kan batun NTC ganda suka kawo batun New Delhi is it enough it's not enough wasu sun compare da wasu western countries kamar they pay on hourly basis payment wage nan da sauransu Ghana they mu ya paying daily menene ra'ayinka kan wanga batun all right from January they say take effect now na gode kuma kwarai kuwa the wanga firan da zamu yi first of all now ya fi mu split manan daily wage nan mutane su fahimta abinda ake gwada nufi da ake nufi da daily wage shine nawa mutum yafi a biya shi in ba biya shi kura ba karshe nawa yafi a biya shi yayi aiki rana guda ya to cikin rana guda na ana gan wani bi waran suna gan shi kaman from 8 da safi ko 7 da safi har 5 marince ko ya ko wani sector ma kake da yanda timing na yake to shi yake cewa wannan rana gudan nan ya fi a biya ka 14 cedis 88 pesos shine sauran kaman 12 pesos zama 15 cedis kenan to
isa ana multiply wanga by so they were number of days in the aiki to isa mun ce we Ghana at least one su kuma na aiki ran Saturday ko isa mun dai target shi kaman by 22 days kenan 22 days ko mu ce misali ma ko 30 days aka multiply by 30 days na ana samun wani abu kaman ta 400 and misali 400 and in ce we 40 kenan za shi 450 approximately to shine mutumin kai aiki wata guda yafi a biya ka to wani kuma ya tambaya wani indicators ne yake duban a doki a sa wanga daily minimum wage ga ana duban wani abu da ake kira shi inflation shine yanda ake kakara kaya rating da yake zuwa kaman wani ya ce okay da safin ga naje market naje na sai paint bucket tomatoes paint bucket maybe na same shi misali 50 Ghana cedis na kuma je da rana na same shi kaga ni 60 Ghana cedis wani kuma ya ce oh gari sha na sere olonka mu ce we 35 Ghana cedis amma tun wannan time nan ba sake price nan ba har yanzu isa ana duban inflation rate kenan so nawa ake kara kayan market ana duban wannan doki away inflation rate ana kuma duban wani socio-economic factors kaman dai misali a cewe kaman Ghana dai for instance muna ya mu duba employment rate da muke da shi aiki nawa yake da mutane suke da shi za su yi aiki da kaya dai dewa to wani kuma ya tambaya me yasa ne aka ce za increase daily wage because an duba kaman yanzu gari yayi zafi an ka kara kaya kudin lori an ka kara dai so dewa isa yafi an kara kudaden aiki isa aka kara from 13 cedis money yes isa ka duba an kara 188 pesos from 13.53 so an kara 1 Ghana cedi 14.88 good so 1 cedi 33 pesos aka kara kai good to wasu sun ce in ka adin sharp maybe ka duba month ma bai kai 500 Ghana no bai kai 500 shi na calculation the nature approximately 450 approximately 461 now. Yes so saboda gaskiya dai muka ce amma wasu kuma kaman kan da ka faɗi wanga bai mean kaman shi yafi wasu na samun more than that haka nan ne sai it doesn't mean kaman an ce minimum wage yasa haka kowa za ba wasu suna samun more than ana biyan su more than the daily minimum wage very good esa in ka duba abubuwan ga duka ya barka understand kaman ba ga zafin da mutane muke cikin because gaskiya kaya in ka duba daily wage da aka kara kudin da aka kara kan daily wage na da yaje zama da kaman daily wage nan the kind of the rate at which inflation yake moving nan ka gan kaman gaskiya bai tally because boron su tunda zuma suna karban salaries close to about 500 Ghana cedis a day a month cikin garin munga kuma gaskiya mu da kanmu mun san kaman ba in kana aiki ma na biyan ka 500 cedis wata kudin bai kai so increasing the daily wage to 14.88 nan ina gan kaman gaskiya yayi kankane ma mutane but then daily wage na ina affect kowa both private and public that is young aikin government da young aikin kansu ina affect kowa to she yanzu wanga ya take effect next year that is 1st January she mu zo mu duba kaman okay in an ce wanga ya take first effect wani mataki government ya je a taimake private entities su kuma su yi su samu revenue da zai motivate su yi su increase salaries waɗanda ke yi musu aiki because so they were private entity shi da ya so ya biya workers shi da kyau saboda su ma su yi aiki da kyau amma economy yanda economy ya je yin nan ya yi musu karfi because before wani ya sai abu ko before wani ya zo contract ka kai mai wani aiki ina duban kudin da mai shi yake da shi before kuma charge da zaka charge wani mai shi yayi biyan na
ya fito kudin da bai sheke da shi kuma gashi kaya ya je bisa isa so da yawa mutane ma na complain kaya ka je ka sai kaya kaza zaka zo ka sayar kaza ba kai ka sayar aka nan ba because kaya yayi karfin ba ka sayar shi ya je kasa kuma ba ka samun kudin ka sai yanzu kuma government they put systems in place to make sure kaman economy ya je smooth ba sai yanzu kuma zo a slap maka kuma the minimum wage, that is I'm looking at it from the employer point of view kenan sai kuma zo a slap maka an increment in minimum wage after the increment on utilities, increment on komi even increment on the dollar in dai kayan ka na yafi kana importing shi kana sayar sai yanzu kuma zo an slap maka da minimum wage da yafi ka kara salaries mutane sai ka gan kaman wannan kuma ya zo ya zama wani abu kuma ka tuke nan because aka kara ina zuwa in aka kara wannan minimum wage nan ka kuma ka gane kamar pension payments pension payments employee na kuma ya employee na ya increase kaga senate contributions ya increase, that's first year. Second year ya increase, taxes ya increase. You understand? Waransu abubuwa kadan da yafi me shi yafi biya da ya zama ni kaman employer na yafi biya wannan kuma ya increase amma there is no increment in the economic stability for the person to run business na wannan bai tashi ba kuma mu duba shi from the employee point of view nan kuma gaskiya tunda zuma kudin da ake biyan mutane kaga muna cikin garin da wani ana biyan shi 300 Ghana cedis a month kuma ka je ka kan aikin da me shi ke yin da kudin da yake samu nan ke da kanka ka gan kaman wanga ma da bai yi aikin nan ma ba da yafi amma kuma me shi bai yace kaman bai yi aiki ya zama gida me zai ci me zai sha isa ya zama necessary kaman a ta duban wanga abu kuma a kara amma an kara nan ma nan duba yanda aka kara yaje yake so ina gan kaman it will be ideal kaman yanda mutane waransu mutane ke call for kaman we shouldn't look at it on a daily basis. I also support that assertion because then in the ideally na shi zai accumulate zama monthly. No, kala duba shi in the daily basis because akwai countries they wanda suke duban shi even on an hourly basis. Akwai economy mu yayi support yes, so then esa ne muke da mutanen da yake so make sure economy ya sai sosai. Is guided by law. The law mu be aje shi on hourly basis ba kuma maybe economy mu na be yi kuma one clarification da nake so tripartite committee ba government kawai ne saboda yan kalle mu su understand ba government kawai suka zama suka ce okay from 13 mun ba ku haka 14.88 ba aka ce tripartite tangam group of people ne uku akwai government on the other side, labor, organized labor na nan sannan employers nan da kansu su ma suna da yasa su three bodies in suka zama suka dace kan wanga kudi ba kaman ka nake ba kaman government kawai zama ya ce ba mu ba su ba employers nan na cikin organized labor kuma na cikin sannan government kuma yasa su duka suka agree suka fito da wanga kudi ya ka gani maybe what went into some of these things in that Suma Suka agree with, even with the employers. Good. Now, like tripartite committee, yes, you have to from the three bodies, government, private sector, the government, organized labor, the employers. The employers, very good. What I was talking about is that it's good an increase, yes, but then that is from the employees point of view. Sorry, what on the suke aiki point me wani mataki aka aje kuma e bari waranda suke aka yi musu aiki suke biyan salaries na su ma wani abu kuma taso musu su biya salaries da ake daily wage kagani this is a two-sided employers na suke employ yes employers before ka employ ka san kamar aikin ka yayi maka yawa kai employ wani yazo yi maka aiki to lokacin da kai employ within the space of less than 3 months mun gan a very serious unstable economy cikin countering ka understand abin da ya bari tripartite committee suka zama suka kawo wanga kenan ko ba haka ba kuma aka zama aka kawo mai yan business because yanzu da government ya fiye ce wai okay mun je mun samu loan kaza
Can understand. A lot of businesses are registered with the Registry General. Sooner there were also difficulty in running their business. Okay, very yenda buzamu so more increase wage bill na daily wage na. But mu duba yenda zamu yamu iba mu duba mu yamu ba da were so soft loans ba mu ba were da ke private sector businesses na so ma so sa cikin businesses so isa hajjan da ke sere wace ta hanyar state na ta ya taje ta karbi wani loan soft loan da za ta ta kara cikin business ta because ka duba capital ta ya fadi because of the increase in price of goods and services and for that meaning in day that first tana ta yi sales close to about 20,000 Ghana cedis in a month na ka gani kaman wannan value of the 20,000 Ghana cedis na now ya saki imma inde ma ya sune shi sales bai zo kasa ba isa me za ya ayi mata ita kuma ta stabilize such that ita kuma ta samu wannan kudin da efi ta biya mayan aikin ta biya. So it's the increment of the daily wage is also is good in the right direction. It's very good in the right direction, and I also feel kamamba wannan ma yayi kankani because in ka duba wannan salary na ka duba transport cost da aka increase the were also kaya da aka increase within this short time na ka ga kaman wannan daily wage to 14.88 na yayi kankani increment very good yayi kankani amma 10% very good yayi very kankani amma kuma ka gane kamar inda ya zama Tripartite Committee sun zama sun yi wanga fira ya fi government kuma ya neme ways and means da zai yi strengthen wannan private sector business because su za su feel su za su feel because kamar yana na fadi VAT ya tax ya increase kenan slate ya increase kenan so in kana biyan mutum salary ba wanga kawai ba salary da me shi yake da shi kawai ka biya ba ka biya slate ka biya second tier can understand the third tier kakara biya isa duka ya increase to a different level to yanzu za doki pressure nan duka adibia ma entrepreneur na the government businesses are being paid by the taxpayers money isa wannan there is no problem amma wanda yake operate wani guntun business shi wani wurin da yake so a follow due process na monga adibia ma pressure shi ne ke tambaya me aka aje mai shi mai increase business inflow of his businesses so that meet wanga demand na isa wannan kuma ya fi su duba shi sosai but all in all I think it's a very nice thing that the government has done but I feel that daily wage nanda increase to a next level that would have been far better. Yes, because it's equivalent to $1. Cost of living allowance recently kagamba to 15%, though they were workers and then were demanding for 20%. Shaka yishi 15%. She's wanga kumayazu 10%. Good. So I was thinking that it would have been very, very fair that we should have raised the daily wage to close to about 20 Ghana cedis, so that at least employers in the employers in the affect. Yes, I'm also an employer. It's a passionate more about the employers point of view. Request my employees in maybe organized labor. So employees in Kaganiba, if the National Tripartite Committee increases that, it pushes pressure on the government. In Asa, when the pressure can government kuma itashi aikin da kamachi a very private sector no kuma so increase because trust me, private sector na employ yes bia kuma baku ambamu by force employers kowe bia wanga not less than this amount of money, which is close to about $30 a month kaganiko and yanzu anche maka ke employer na yanzu kema ka biya by force ba gura maka yadda zaka yi ka samu extra resources ka biya ba kuma an san kaman even before inda lokacin da economy bai shake ba aka ce a biya maybe employer ya ce oh wannan dai ba damuwa amma yanzu economy ya shake yanzu an ba pressure kan employer kuma ba kushin shi ne which way ba shine ke fadi kaman ba ya fi da sun duba wurin nan kuma ina da imani kaman an tashi a duba wannan direction nan kuma duba yanda za a yi strengthen wannan private sectors na so that su meet up to their expectations su biya yan aiki because my way is exempted from tax kuma
It's exempted from tax. Okay, well, but then it's not exempted from SNIT and Yasuneshi. You see, I look at tax by it's exempted from tax. Let's take it like that. Wow, it's so interesting. Oh, Gary, so in the kill, but nagan yai can too much. Kuma tripartite committee no nagan kamang, and in part as they submit this report and so Kara one recommendations that would want to push government to cushion some of the employers of the private sector, because Munsan Kamayanzo private sector is actually the highest employer in the country so far, and we can't take that away from them. And they zamuduba more pressure employer in the quest of wanting to cushion the employee, then we obviously will have to find a way of trying to cushion the employer too as well. But I think the increment is in the right direction, but the increment could have been far better. It could have been more than 10%. Come on, it could have been far better. To Jamal wa yau muna kan Alamuran Gari da muke duba labaran da shafi kasan mu Ghana cikin wanga mako. Yanzu haka dai muna duban batun minimum wage in the tripartite committee da suka zama National Tripartite Committee NTC kenan, inda government organized labor da kuma employers suka zama suka dace kamar yafi a biya kowane Ghanaian worker at least kara biya shi less than 14.88. That's from January 1st. They take effect from January 1st. Kara biya shi less than wannan, maybe muce dai $1 kenan a day. Kara biya shi dai mutan sun samu wannan appreciation, wannan $1 da 14.88 na dai na ga is around $1 kenan kara biya wannan. Amma it doesn't mean kaman wasu ba su samu more than haka nan. Haka, it doesn't mean wasu ba su samu more than haka. Amma dai averagely wanga da yafi a biya mutum ya yaki per day at least yafi samu 14.88, not less than wannan. That should be the least in the fee appear meshi. Kuma wai this is an increment, 10% increment in that kai. Mungan kwanacin baya kuma an biya cost of living allowance shima 15%, though she ana demand for 20%. Mungan back and forth in the tsakanin government da organized labor kenan. Talk muna duban dai gaba dai ko dai maybe from second quarter ko na san wanga ya je from second quarter next year kuma ko dai ya akara ko dai in the course of the time abubuwa ya happen kuma su yes revise wanga kuma dai for now dai 10% aka kara in the cost of living allowance. Yanzu haka kuma mun move to another issue kuma da zamu duba yau kuma shine batun Anas kuma da Minister of State the Finance Ministry Chasidu Buayin da muka gan kamar shi ma an terminate contract ko dai minister position da yake da shi as minister na finance na an ce ya je ya zama wani wuri saboda abinda maganganun da yi cikin wannan video Anas da Anas wasu sun ce entrapment ko menene ko ya hankali da yayi wasu maganganu yayi batun appearance fee da su wani $200,000 hali a drag sunan vice president into wannan issues. Vice president ma mun ga yayi wasu yayi Facebook commenting da yace ko da Facebook posting da yace kaman ya disassociate kanshi from wannan kuma ya ce a sack wannan minister for wannan indiscreet comment maganganun da ya cikin wannan video. Wannan za mu duba mu tattauna shi ma mu duba another casualty for the government ko dai Anas exposing da fito nam. All right. Gaskiya Anas expose, that's the Galamsey economy in the Akagoda. That's on Monday. Is it Monday? That's Monday. Yes. Gaskiya ni da kai na shi na wurin nan. Na je na duba video nan. Yes, from start to finish. That's one of my enriched discussion. Yes. So but na so really gane abin da yake cikin ni da kai na ban so wani ya je zai ba ni fira. She gaskiya na wurin da sauri ba sannan aka kunna ya sunan shi na. Saboda ban son komi ko guda ya misi na. To mun duba muruka mun ji dadin Anas Arimiyawo Anas da aikin da yake yi for quite some time now da yake fito da waransu exposes da muruka muka sani kuma muka ji somewhere around 2013-2014 muka ji kaman President Nana Dankwa Akufo-Addo ya yi wani pronouncement kaman
Nakabashi iko ezo ezama president ya use the ANAS strategy, ANAS principle ya etutu be the mutane in the suki chicken government in the baso aiki sosai she kowa ya ji dadi sosai because wannan lokacin dan kaman she wani expose ya zo da bai aiki da shi sosai ba yasa she kowa na gan kaman expose da Nana dan kwa Akufo-Addo president kenan shigo to use one mechanisms ko strategy the principle na yaki da shi to gaskiya shi muka shiga cikin the leadership of the president His Excellency Nana Addo to gashi I suppose it's they were ya shigo to the extent that an critique the work of Tiger IPI and ANAS himself, and to an extent that soon lose one of their key undercover journalists, that is Ahmed Swale. May his soul rest in perfect peace. Allah, a very Isaiah Futa. Yeah, Isaiah Futa. That's good. How's na ya biki? So. Gaskiya she na son ANAS da aikin da yake yi sosai and ya bari na develop one positive appeal for him until video da muka je muka duba sakaran janga that is ran atene gaskiya she for me na expect gang a lot of things because text version of the video da ya fito nan da maganganun da ke cikin nan because bayan maganganun chase dubuwa hene da muka gani cikin text version of the expose mun ga comments in other people in the aka factor kaman an video so cikin expose nan yes because there was the aid of the vice president Honorable Mahmoud Bawumia Vice President Mahmoud wait is it spokesperson she could spokesperson ya sunan shi mani ya ake kiran shi na samu maka sunan yes na manta da sunan shi there was way adapt in the mutanen suka zo trying to get him now he said he can't stand in for the vice president and he that the vice president is not will not actually be interested in Sunday use what also phrases he will not be interested in some of these deals but then he cannot do anything. He can organize a meeting between them and the vice president so they meet. It's actually Karabe Komi ba the Kai Shi Kaganiko, which was very positive. But then indeed that one was very positive because exposés are not only to bring out the negative things alone. Kagani, yafi have told the positive aspect. Kuma nda muka je muka duba video. Ba we wani aja duba ifa di mini ba. Muna worry na nda muka ganna chance du wahini. The positive side of the in the akasa cikin text kaman the spokesperson of the vice president ya refuse na. Da yafi mu gani wannan kuma. Amma wai ya samu call ma wasu na tambayan shi batu appearance fee da mini. Yes, batu appearance duka ba mu gani wannan videos nan ba inde za bi gaskiya yafi because if it's not touch yafi mu gani yasa ba ka kawo muna video mutum guda kawai in the cikin text nan ka highlight kaman ga abin da ya fito so what was the essence of giving us that hook in the text prior to the video but we didn't see the video part of some part of the text. Okay, tankan an cire wannan part so yanzu ya bari muruka mun fara tambayan me yasa aka cire wannan part na cikin is it that me shi be fadi abinda saboda ba ku ya kun entrap ya fadi maganan da maybe za ku kama either maybe ba ya entrap shi ya fadi ba ko maybe abinda suka zana cikin test nan ba gaskiya abinda ya fadi cikin ba yasa ba su da video da yake gwada kaman lalle ga abinda ya fadi su fito da shi ba ka gani yasa honestly waransu mu dewa there are a lot of people cikin dakin kana gan kaman sai mun lose a little bit of hope mun disappointed in the expose because abinda da muke expect mu gani so dai wannan ba wannan muka je muka iske ba secondly kuma mu duba yadda aka tun mu je mu duba expose da nan muka gan kaman the deputy minister
That's Charles Dubois Heniko. Yes, Minister of State. Good. And Krishi from Gideon Baku. Very good. Gideon Baku. Very good. Very good. Now go the correct. So Ankere she kasa so they were nang video knife to Araba what the video nanke implicating an opportunity to have a first view of the video. So Duba been the video knife to she so before public mumuje muduba video na Flagstaff House ya issue directive come on Atumi Baba from his position, which is very good. But then in the mu abi emuna wani na de nishini in the anya take action quick akanga then meyesani bamuduba video dewa kagani dewa number so the mu understand come on. You know, where credit is due, we need to give credit to where credit is due. Kuma, is it that the video was supposed to have Kamang President Besang Kamang Warabu Akangana Faro wearing office in Shiba until video gave to the she, because this is the same thing that the demonstrators were talking about. This has actually been the same thing that a lot of people have spoken about, that the economy is not actually working, and so the president should actually fire the minister and then his deputy. Kuma bamugan komeba she exposing gave to no pam ankoreshi kagani ko muna gan kaman well shugaban mu yayi kokari da amma kokarin ne da muke so I'm praising for his swift action wanga action they take in the dismissal or sacking of one minister na mutane sun praising kama yayi very swift kuma it was timely kuma da yayi wannan don gaskiya ya drag sunan Vice President, co-office in Vice President to dispute Kenam. But action the President take, co-presidency taken was a step in the right direction. Well, my Akuma refers you to the special prosecutor where you do what chicken one number magana. Well, I think it's a nice thing for people to say, and I think that's the only thing that people will say. And I will not be surprised, come on, if sympathizers of the president will actually say that Kagani. If I say so, because I think Charles Dubois after the expose was the low-hanging fruit that they could use as a means to appeal to the general public. So if no, there are a lot of things that the whole citizenry were calling for. Video make a ganda if he government the assessment of the video. Okay, very good. First of all, and the video was actually taken in 2018. That's close to about 4 years ago from now. That is number one. Number two, there are a lot of things that have actually happened within this space. So many damning things, excuse my language, that has actually happened within this space that the president's attention has been drawn to act swiftly on. Kagani. Like me. Oh, the economy has not been very good. About the issue with respect to the Bank of Ghana, governor of the Bank of Ghana, the finance minister being called to resign, or he should be kicked out of office. It was way before the expose gave to, including this same Charles Dubois was part of the people the president was called on. Kagani. Come on, I don't know. Come on, muna deviate from. Na so batun anas exposing then that can sack one minister. Good. But president ya act swiftly ya wanga. Amaki kachika Nina Duba video. I was disappointed. I was disappointed in the video in the first place. I was disappointed in because muna name more. Yes. Kuma answer mu casualty guda. Kagani. Kuma yayi maganganu on video. Ya gwada wannan. Very good. An gwada wannan daga premier da kuka je nan. Ayi maganganu shi. Ya gwada cikin premier da aka yi. Of course, ya gwada maganganun da baban an gwada. Kagani, which were very damning. Har ma an aje mai close to about $650,000. Daga ya sa cikin roban shi ya wuki da shi. Wannan duka mun gani. Kagani. And I was saying that if the video is anything to go by, number one, the other part of the video which the muka karanta cikin text now, me yesa ni videos. Yes, so okay, the bari set to video now first. The other part of the videos in the muka read chicken text now. Me yasa ni ba gwada muna wannan ba. Inde lalle gaskiya kaman abinda aka ce baban nan ya fadi
gaskiya ya fadi me yasa aka yanka shi cikin video nan maybe wannan bai wangan shi ba bai bada a saki shi kamar don he did the right thing. No, amma mu gani gaskiya suna gan kamar maybe so right now yanzu nan bamu da evidence mu ce gaskiya abinda baban ya fadi kenan. Because yeah bamu da evidence mu da citizen ya fadi kenan yasa wannan baka ka shi ai ana sai ce maka kamar haka ya fadi ko so mun read news mun ga kamar shi da kanshi cikin news item da muka mu ya ce kamar ya samu call shi Gideon Baku kamar ana tamban shi batun appearance fee da mene ya deny wannan ya ce office in vice president dai ba su da wannan mun wani ai ba vice president yana da principles yana da integrity shi yasa ai ya fadi wannan na mun read news items da wannan ya fadi ko baka ba mun gani ai duka na da kanshi ya fadi shi Gideon Baku da kanshi ya fadi fine sai kowa ya fadi ko miyo ai kowa ya fito zai ce ko baka ba video nan ya fito ba mu gani ba video shi wai call ya samu the news item da na read shi call ya samu wasu wani kira yana so yin kwa in zaka meet vice president mun san aikin da Anas Arimiya ba na sake yi tun da there are videos da muka duba there are call conversations da aka record kagani this is not we need to see that because like rate wannan premier co-expose na Anas first one da kuka duba ga on a scale of 1 to 10 no zaka ba on the Anas previously ina yan bashi on a scale of 1 to 10 na yan bashi 9 very good yeah very good but wangade na yan bashi kaman 4 yeah you are actually disappointed. I'm actually disappointed in his work. Very disappointed. Yes, disappointed in the work. Shame when I have no expectation. Kana so ka gan wani babban mutum an kama shi cikin no ko irin na Dubai ne wani kake so ko me kake so ka gani ka gani text da aka ba mun nan she raised expectations more. You see, we have gotten to a stage where we wanted to really install some level of confidence in the people of Ghana. Kagani. Esa in the aka fito da wannan videos kaman ba aka fito da text nan kaman there was a call conversation with Gideon Baku kagani and the guy refused to talk on the appearance fee and a whole lot of things. Deny office in the good. Yeah, yes. It's something that installed some level of confidence in the people of Ghana. If it has installed some level of confidence in Ghana, and we know the kind of work in there, she and us, aka even phone conversations, because this is not his only video in our recording. So we would have been expected that at least we have a positive one. At least one confidence. Kamamba, oh, gaskiya akwai wasu da ba su doki ba. Sai ba mu wasu confidence. Ba ko wan jaje karbi. Ba ko to kagani ka kawo warannan me yasa ni wan even one su ma kan phone conversation aka yi da su. Ya kawo wannan phone conversations on air. Me yasa ni wanga bai kawo kan air ba. Kana gwada yana da wani motive. There is a motive. Mun ya mu conclude kind. It might not be factual, but then mere speculations can, and we have every right to think that way because we feel that aspect of it has been robbed from us. Can I understand? It's one aspect can. And now looking at the effect of the video, that is the sacking of the minister. Well, President ya yi kokari kamar yadda na ce previously ya yi kokari sosai but kace ba today kamar ka ba ta magana nan ya refer shi to special prosecutor. Yes, special prosecutor ya take over issue going to shehu ka gani aka maka shugaban gari ko aka baka komin da kake neman saboda kai aiki ka gani ba mu need kaman expose zama abin da zai fito maka sannan ka gane kaman wani abu bai go on right cikin government ka. No, Zigo. Because akwai systems in place. So many systems in place. Akwai the National Investigative Intelligence Bureau, Intelligence Bureau, akwai NIB, akwai Yoko, akwai Yasuneshi Special Prosecutor's Office, akwai burare dewa. That make she never understand point. President. Because muna gan kaman ba. No, president yayi abin da yake yayi abin da yake kamaci yayi. Abin da ni nake fadi kaman ba. Should they take
Are you getting me? Should it take an expose to bring out some of the things that are actually bringing the country down? Ma expose that ba musan kaman maybe haka bane. Kuma ya abinda kuma bata ya gi batun vice president. That's where the issue is. Kuma ya bring the name of the office of the vice president to this. So, Kagan, the corruption wasu na gwada ma shi da halakan shi da office in vice president ma ba shi haka be, but they are not that close haka shi wannan wasu magana maybe yana so impress wannan so called investor nan cikin wannan video he got carried away yayi wasu maganganun da maybe ma bai da wani fact kai kuma bai san bai da hanyar da zai bi ma maybe ya samu shiga wurin vice president yasa wannan dai on that score ne dai ina kaman da action the president ya take na it was sweet, it was okay. Come on, back understand abin da nake so. Kana gwada ni na ce aikin da yin nan. It's okay. When the president act on the video, it's okay. Amma should it take an expose, okay, to let the president know that there are corrupt activities going on in his government? Okay, when I go, it's a fair point. Are you getting? That is where I'm coming from. It's a not mentioned, but investigative bureau, the Iyoko, in the Muki, the she. Iyoko, maybe Subas just to entrap. Come on, so-called entrap. Basu entrap when it's with him. Basu just to entrap their own minister. Modus operandi should have been that maybe having the NIB has use ko police CID the sauransu. Very good. Ama, there are a lot of corruption allegations in the ACA raised on a lot of people within this checking garinga. Even ma mu aje batun wannan ma gefe mu mu shiga cikin batun ma galamse mining ma in the ACA raised a lot of concerns kai inda muke zaune har yanzu komai bai tashi ba. Can't understand now. It's a the direction the nike fito da shi kenan. Yes, kare yi kaman saboda expose isa yes akwai abubuwa da wanda mutane suka yi cikin government yanzu in the Iran. And it's not only his government, even previous governments mutane suna yin abubuwa da yawa. President zan shiru shede anas ya fito da wani expose ko manasi ya fito wani expose sai ga kaman tashi an kabe jiki saboda me yasa saboda an gan kaman wannan ya fito mamurka mu gadin nan saboda me so kana gan kaman wani wasu kana ga finance minister da afiya sakin shi kaman kana zu ko wake ji a saka well ba ni na gan kaman a saki shi ba su da kansu even looking at the majority in parliament very good sun join kaman a saki shi so it's not kaman ma yes so ina gan kaman it's in the right direction, but then I feel the president should actually be up and doing because before announcing. Yes, before announcing expose because she the country ya san kama akwai abubuwan da ke go on cikin government in the AFA sack on. So kudos to him, but Charlie, I think he could have done better. Take it up. Muna roko kaman ba special prosecutor ya bude hankalin shi ya bude ido shi yi aiki saboda Ghana. Wasu kuma sun kida wasu na gwada da nan shine lawyer su announce da sauransu menene ya kamar wani conflict of do ba yanzu ba shine lawyers shi ba dai ba ka ga wannan. That's the special prosecutor. So he would actually critical ko wanda yana da criticism. Yes. Maybe soon check come on number be fi duba wannan case. Cool. So let's see how it goes. Well, let's Alamuran Gari inda muke duba labaran da ya shafi kasar mu Ghana inda muka yanzu haka mun duba dai batun Minister of State at the Finance Ministry kenan Charles Dubois da aka sallame shi yanzu bai zama minister kuma ba kenan mun san dai batun ana sai kawo halde aka terminate contract ko aka sakin shi yasa wannan muka duba muka tattauna insha Allah gaba kuma mun duba wasu issues kuma kun kawo messages ku inda zamu karanta mu duba ya enrich discussion mu halwa yau da muna kan Alamuran Gari suna na Jama Muhammad Ibrahim ne da Abubakar Ziko Newton muke duba muke tattauna kan labaran da ya kawo ra'ayin shi dai batun analysis because we are very disappointed in the yaje duba they are very disappointed ko expectation she but meet expectations then Anas could have done better with this expose to the mun an samu first casualty minister and they answer kan shi saboda ya yi wasu manyan maganganun da yana da very powerful implications na government ya act swiftly answer kan shi sai zaka kuma dai mun duba batun 98 MPs ko majority MPs na suke ce kaman
su ba su zama cikin budget reading ko processing the business in government dukan da ake yin, especially coming from the finance ministry nan duka ba su inde ba sallame ya ke kiran shi finance minister Ken Oforiatta ba isa yanzu inda magana ya kai kenan mun san dai in the next few days there is possible an ya read the budget nan for 2023 kuma muna gan it's likely da shi finance minister nan zai read don ya gwada alama kamar wani abu haka nan sa muna duban finance minister yayi wasu ya ce adamant kamar still yana insist be zuwa be sauka kan wannan ministerial position na as a finance minister kuma government kuma be sakin shi was even from the majority side ma a bar batun minority ma mun san minority su suka lead wannan vote of censure nan yanzu ad hoc committee na ma ke jiya mun gan shi finance minister ma ya je ya ba da maganan bakin shi ya ansa wasu questions sun ba shi wasu 7 allegations da cikin wannan and minority suka kawo jiya dai halwa yau da ana zama an ba committee nan bakwai guda su yi aikin su mun duba dai recommendation da za su kawo ko wannan yayi very binding kan president ya act ziko 98 MPs from 80 MPs da suka wani initially suka fito suka ce ba su yanzu sun zama 90 har suna stretching kaman finance budget in the Zari 2023 inde Ken Oforiatta ne su they will not participate in it. That's serious. That's very serious. Must also make U-turn, but then that's to stick to Wanga demand. Yeah. That's very serious. Well, gaskiya yanzu yanda parliament yanzu na gan bai taba ya faru cikin history mun ba, especially to have a hung parliament that is calling for the head of the finance minister who is actually one of their own. Nagan when it happened some years back, but not in this form. Mr. Wanga is extremely unique in its own way. But in the Nike Gang wani kuskuri kadanni shini minority in parliament suduka suna neman akore finance minister. Majority kuma in parliament they want to muchewe over 50% of them. So now that's yanzu numbers in ya increase 98. That is over 50% of them in parliament. Ana call kamang akore finance minister. To Zapa's vote of censure kanshi. She speaker of parliament. Yeah. Yanzu ya organize an ad hoc committee. Set up. Yes, I set up a azama kam magana. Yanzu I mean ya kama now finding ad hoc committee that can form because bawe yasunashi mutane kamande waɗanda suke son su kore shi nan waɗanda suke son a kore shi adadin su da waɗanda ba su so a kore su adadin su yayi guda ba haka nan ba waɗanda suke so a kore su adadin su ya fi waɗanda ba su son a kore su sai kuma ka ce wai a ji a form ad hoc committee na fa ad hoc committee na yi magana during the course of the week ya ke kiran shi batun ad hoc committee ga now su hanyar su daban na ya ke kiran shi 98 majority MPs ga kuma su ma hanyar su daban amma ni to me ina gan kamar ad hoc committee ga be bite in ka duba ma yanzu abubuwan da ke happen cikin committee sittings abubuwan maganganun da suke wange ce MPP chairman wange NDC chairman wani abu haka nan kaga wannan duka ya add wani political colorization to wannan committee nan da abubuwa da maganganun da ke fita mun gan batun conflict of interest nan da lawyer shi Gabi Ochiri da ko ce kamar wannan committee bai da hanya ya investigate wannan ko yayi batun wannan conflict of interest shiraje fi yayi sai suka yi ra'ayi da shi kan wannan yasa ni na ga wannan ad hoc committee dai wani abu dai wani process dai da suke amma bai bite kamar na 98 ganda su suke sai kan dai ba cire shi ba su zuwa parliament su good ka gani in the 98 parliamentarians in the majority caucus na suke sayen na wurin nan no kuma minority caucus su ma suke sayo to in dai wurin nan no ne asali abin ya I don't know how to say it in Hausa.
mala ya gamu da ngon ya ke. So what's the excess of yanzu a kuma kire mutane daban at least from each a kira su a zama wani wuri yanzu za a yi tunani a ce wai gaskiya ana duduba maganar da kuka kawo nan gaskiya ya cancanci a kore shi ko bai cancanci a kore shi ba ko baka ba yanzu har ma yanzu abin ya doki wani U10 waransu wai kwamitin da aka form nan ba su da iko su zama su yi wannan man da ba su da iko su zama su yi wannan magana to me yasa aka kira su a zuwa zama in the first place ai wannan magana to the extent that speaker na expect kaman wannan ad hoc committee ya kawo musu recommendations in parliament wanda za su actually look at can understand isa abin na take wani twist in the gaskiya ina gan kaman it's actually taking a very serious turn on the development of the country kuma na fadi shi ko ina gan kaman yana ba wani bad precedent for the country currently because this is what also allegations have been leveled against the finance minister. Kagani issues come conflict of interest. The kai issue. Good. In they have a complaint, a clear respond to them. You have to respond to them. But then that was not the only reason in the Ake call for. He said one is just. Minority they sus kakao wannan. Yes, wannan ai wannan later kenan ko baka ba. Amma abin da yasa ake kira head shi shine economy ya bata. Yeah, basically, yeah. Economy ya bata baka aikin ka da kyau kuma ke in charge. Isa tunda dai economy ya bata masa a neme wani sabo ezo zama a read muna budget e kire mu cikin baka wanda muke cikin sannan batun conflict of interest is shigo cikin esa in ka duba into details kaga kaman batun conflict of interest is a different ball game altogether because then if conflict of interest na wurin na wannan ko an kire shi ko ba kire shi ba if aya a prosecuting shi on that line ka gane ko esa na amfani a form ad hoc committee kuma a ja yi magana duba inde ya fi a clear shi ko ba clear shi. And I'm so excited kamang 98 parliamentarians in the sort of Tochkin minority in the aka zama a discuss suka agree kamang akire finance minister sun yada kama akire shi. It's so exciting to me because na gan kamang the issues have taken a non-political turn to a national thing. But then taking it to the ad hoc committee now, ena kuma kawo back some partisan political twist to the whole thing, and it doesn't really augur well to the growth of Ghana. Esa ni honestly na gan kama be the necessary be kama chida muke wannan level ba kuma na expect kama ba you know, most of us are watching what is happening. Minority, but they were disappointed in the decision that of the speaker you take, of course, ad hoc committee. That so I issue we no. Yes. Back and forth mashi the Montaka minority chief whip in the Sukai. So now go that be fee but I set up on non committee no ad hoc committee no. Momunga ad hoc committee no. Kagan two chairman no. Yeah, kagan two chairman no. Yeah. Honorable Katie Hammond. Yes, in Aduba, honestly, but muna in as much as muna siyasa cikin abubuwan da muke yin duka cikin garinga, which one be muna gan kamar ina bata abubuwa gaskiya akwai wurin sun da yafi wurin su akwai wurin sun da yake bata abubuwa da more because bayan batun siyasa yafi mu duba the interest of the country as a whole. Can understand where do we want to get to? How do we want our development pace to be like? Is this thing that we are doing abubuwan da muke yin nan mu kire kanmu cikin yaran mu in the next 4-5 years sun suka zo suna yin wannan bayan mun sufa muna duban su mun ji dadi but mutuna kaman muka yi warana abubuwa su abinda za su zo su yin nan ya fi wanda muke yin kagan kamar yadda na faɗi da other time finance ministry ba gidan baban kowa bane na gari ne ka gani kuma presidency kuma ba property baban wani bane na gari ne yasa in muka gan wani abun da bai dace ba ya cancanci kamar mu tashi mu ce wai okay wanda mu duka muka zabe kamar eje zama wurin nan bai kokarin mu kire shi sai aka tashi aka ce wai wanga a kire shi. Yana raise question, what is there in the bill still being so ya wuce? I don't understand. Mutane your own wanga kamar gana is unprecedented. Mutane ka like majority MPs, that's government side kenan su da kansu tashi ce ka wuce
even business of government na parliament ma ba su yi that should send you a strong signal kamar you don't have to force yourself to be there kuma ka sani da wani wuri ne inda wani garin da ya zama wani serious an serious kan abubuwa da bai shi da kanshi bai zama a ke lokacin da za a ce mai kamar ya fita shi da kanshi ya resign vote of no confidence da ya kai a ce 98 MPs sun ce wanga magana I can tell you there is something wrong that's the hope cikin kanka yasa da wani wuri ne niyo inda ni ne finance minister dan during when the Naji kaman so issue first press statement mutane na sun issue first press statement da na resign da na resign kai wai rika girma nan wuke amma yanzu ka zo ka fadi muna kaman kai sorry kaman economy na yana inda yake amma allegations da aka level against you na duka ba gaskiya bane in kai sorry then you want to prove to us that you are really sorry for where we have gotten to, then the best story is for you to resign. We be very yaran shi was there's a challenge but time da mutane ke needing shi ma most ke ga yanzu sai yaran ka suka ce wai saboda Allah ba su ya zo shi ka gudu ka bar yaran ya fi stay fight wannan problem you should take them by the horn akwai wani fight saboda mu fita cikin wanga situation akwai wani fatherly care it will mean you need to stay out of the picture yeah especially yaran da kake so ka duba su ka kai su out of the problem su suka tashi suka fadi maka kama baba saboda Allah zama mu neme wani daban ezo ke mu solve problem yes machine solve still ke baba ni kai ka zo ka bada galla nan ga na biyo abin bai dace ba kaka bi wurin nan kai ka kana bada consultancy kai kana da bada ra'ayinka ana yes advice ka amma yanda kake son kai kaman abin nan kaman dai naka ne ana so a karbi by force ke hannunka kuma wurin ba naka bane kuma mu duka muna jin zafi yau gobe bayan gobe duka muna jin zafi sai wurin ka ganin inda an bari abinga inda speaker ya bari abinga ya je gaba quickly as it's supposed to be I think da ya serve one serious precedent. But to be fair to the speaker, to be fair to him because of that or because of the allegations and it's a bit saboda ya allegation kawai ya bari I take from within a set up one committee. The speaker is a very serious. Very read some of the allegations in them. With one with despicable conflict of interest, ensuring that he directly benefits from Ghana's economic woes as his companies receive commissions and other unethical contractual advantages, particularly from Ghana's debt over making debt one about Zana being and they kamata ba. So unconstitutional withdrawals from the consolidated fund in blatant contravention of Article 178 of the 1992 Constitution, supposedly for the construction of the President's Cathedral. Musambatun Cathedral Yazo Shea respond to one illegal payment of oil revenues into offshore accounts in flagrant violation of Article 176 of the 1992 Constitution. One of one in GIPC GMPC magana kan one deliberate and dishonest misreporting of economic data to Parliament. Another one and fiscal recklessness leading to the crash of the Ghana cedi, which is currently the worst performing currency in the world. So alarming incompetence and frightening ineptitude resulting in the collapse of the Ghanaian economy and an excruciating cost of living crisis. Gross mismanagement of the Ghanaian economy, which has occasioned untold and unprecedented hardship. So these are the issues in that. Speaker is very good. Let's just very good. Last train. Have you set our committee? Last ukuna. Last train. Yeah. Ad hoc committee. Yes. Ad hoc committee has the capacity to sit on this issue because it relates to issues relating to the legislation and Parliament. The remaining top four are allegations that he has to defend himself on, which means that ad hoc committee has got no capacity to sit on those issues unless it is directed to the Yasuneshi
Sraj to actually look at conflict of interest, because those 4 are related to issues of conflict of interest. Now, I know that the speaker knows very well, because he's a seasoned legal practitioner, and he knows very well the capacity of the ad hoc committee he has formed, and the level of power they have to sit on some of these issues. So I also believe that they were supposed to have actually streamlined their activity, and if they have actually streamlined their activity, then I was expecting it to be extremely communicated very well to each and every person on that committee, so that they limit their conversations to that particular. No, I should discuss. Go watch. Discuss. Finance minister is the lawyer. Good. Someone draw attention. Lawyer, Kagani finance minister's lawyer was telling them that they don't have capacity to sit on some of those issues. Yeah, and then it's the strike that has to talk about it. And I'm also of the opinion, Kamamba, if indeed they don't have the capacity to sit on it, then it means that the Speaker of Parliament knows, not all, knows that there are certain key things that they do not have capacity to sit on, and for that reason, it wouldn't be part of their mandate. And if those things are not part of their mandate, then even forming the ad hoc committee in the first place was needless. Kagani, because Muduka is evidence kama economy ya bata, CD ya depreciate, ya mismanaged funds, musani. Kuma kan wannan basis, she mutani shi da kanshi, and she mutani shi the 98 people are not actually of the view kamamba there was a conflict of interest. They are not of that interest. I've been the Susuke Ken, which means that the minority Kumasuke Ken is what they have brought Kamamba Akiri Babana. So why not the Speaker of Parliament settle on that? Akiri Babana Ajeshi. To Aka Ajeshi Aka K Magadan Court. One year deal with the first 4. Shake first 3 now and satisfy one criteria by taking up Shaka one is as it is now. The budget of the country has actually not been read. Kumamuda need a Kabamusan. Wait 24th November. Need a Kabamusan one does read one budget bar. That is number 2. Number 3. In read, because President Yaba the Hanya Kamamba in year read Anya Duba Ngan Kirishi when Sabo is Iran. Was Iran decisions in the Keika crate. Can't understand. She as an individual, it's a government economic management team. But she can as a Kenoforata is a so leadership is leadership. Whether she is an Akuba, she is an she lead and she a chicken driving seat in and for that matter, she a genshi on that particular issue. Ana neman sabon leader yasa ne ake inda wani wuri ne da either parliamentarians sun ce kamar the whole finance committee of government is not doing well, let's say akori kowa from there. Amana gan kamar no, it's not about she the driver now and he is the issue. Can't understand. Yasa ne muke duban kamar ba. I think I strongly believe that the majority leader, I say the majority that the speaker could have done better than creating an ad hoc committee. Especially with these allegations. Yeah, the vote of censure could have actually been taken, and if because you've not been fair to the minister. No Kabash allegation or maybe illegal payment of oil revenues into offshore accounts. Kaiwani in flagrant violation of Article 176 of the 9th. In Kabash Wanga allegation, based on allegation by investigative by Shachi, if suggest to go on with the sanction. I have not been fair to the minister. Have you respond to one? Even in that warrant now, what happened? The finance minister would have to actually excuse government business in order not to interfere in even investigations for the allegations that his reputation is at stake. But then under normal circumstances he's supposed to resign and sit down, or they should have actually forced him to resign so that he will not interfere as he is there now. Interfere. Chicken investigations. Muruka musan kama inde yenzo batun state aka baka wani so allegations ana ya a ce okay so the allegations da aka baka na je ka zama gefe a investigate abubuwan da ke faruwa ka gane duka is about coming out into the public domain after the kamamba allegations da aka yi na ba gaskiya bane, and it will still hold water. Ama I'm still of the view kamamba allegations and then the ad hoc committee has no power to sit on it, and for that reason it was very needless for them to have created that ad hoc committee. Yes, sir. Oh, sure. It was very needless because more than come the people of Ghana bar wants to the batum
conflict of interest in yanzu the kaya dey ba can ba ruwan kowa, and a lot of people know ba ruwan su da batun conflict of interest nan yanzu ba allegations ba ruwan kowa yanzu abinda kowa ke neman ni da ke da kowa da majority in parliament da minority abinda muruka muke neman ne muna so economy ne tashi saya, amma before tashi saya wanda ya bata shi nan ba mu yadda shi ya jara shi ya je zama wani wuri mu neme wani sabo ya zo zama. That is the bottom line. Can understand? Yanzu kudin mu yanzu ake bata shi da shi ana ad hoc committee sittings. Extra resources da ake bata shi, resources da ake ce ba shi nan wani kenan ake bata wannan nan ina ga zaman da suka zaman nan aka doki aka sai da exercise books aka ja ka raba ma waran su yaran da ke wani bungurgu school under trees wani wuri da ya benefitin su. Ai ka fahimta ko isa some of these things nan muke ce wannan kuma ya zo e bari abin yayi kaman ba manyan mun nan kaman ba ruwan su da mu ba ruwan su da gajiyar da muke gajiya cikin garin, ba ruwan su da zafin da muke binciken because walaka su ba su binciken wannan zafi. Wasu ai KTM ya bar mun san kamar su ma suna feel brand. No amma shi shi bai sai fuel ai ko ya zo ya kuma fadi kuma yana sai fuel. Ya ka ce kira ka sai fuel ka zo ka fadi kamar kana sai fuel. KTM wanda shi no baba tun kagan ko to shi ya bar mun gane kamar bai sai fuel. In dai ka bar mun gane kaman bai sai fuwa tankan zafin da mu muke jin fuwa ya taba magana kamar ya je sai fuwa aka kira mai kudi da zai zama third world war ko magana ka to da kan bai sai amma shi yana kare mutanen da suke determine yanda garin zai kuke yasa ya zamu mu je gaba yana sai no wai sai ana ba shi fuel da ya sake bakin shi ai an ne magana ne kare sai farfaro maybe an cu kuma kaman magana da kai nan chale ka nyama je ka jara sai je jara amma gaskiya bai sai fuel inda yana sai da bakin shi bai slip kaman bai sai fuel ka understand isa wani su abubuwan ga ya fi muna do isa in wanda bai sai fuel ake the chairman of that ad hoc committee ya kake expect kaman ya understand pain in the ordinary Ghanaian ke feel. Do you get the point? So these are some of the things that we really need to look at. And so honestly, the speaker could have done better. What's one question like between majority MPs in maybe sun yi magana ga later kaji kamar an ja engaging su kuma su ce sun resent decision sun ba shi wani lokaci. Recently mun ji batun former president Kufuor though ya have to ya deny kamar bai kira wannan 98 MPs kamar zai meeting su ba don wani news ya zo kamar ya ce zai meet wannan 98 MPs ya engaging su batun dai finance bill amma office shi ya fito ya zo ya deny kamar ba su toki wannan mataki haka ba isa wannan news nan da kan fake news kenan ba shi cikin ya kake gan da the whole 98 MP mu doke shi dai 98 inda 98 ne 98 MP singa kamar sun stick to wannan position da suke sai kan kamar ba su participate in budget reading da sauransu government business day parliament ya kake gan wangan su nan whether they will be able to stick ba samu pressure from their even their political party MPP as a party from the government let's say presidency kenan da wangan. If in the minority, a majority in parliament will actually be influenced, kama yanda aka influence, so then the citizens of Ghana would have to really have a second look at some of their behaviors because kagani kama yanda nike fediwa, Ghana is bigger than any political party. And the interest of Ghana should be first, not the interest of the political party. Esa when the eke lead in Kaduka in the zay sa the interest of a political party above the interest of the country. Kagani kama meshi bezo itenye kabani. Ka understand? Esa when the cookie suke vote me muduka yafi muduba mubude ido musosai muduba kabamba no. Munga mutum be dachi kamang izama shogaban mu ba because ba ruwan shi da mu but evidence now is so clear esa wani ya kira kuka je inda abin da aka fadi musu su agree on inda ya shiga kansu sosai da numbers su bai ke 98 ba because initially they were 85 ka gani an kira su an kare sun je number ne increase har 98 ga ina da shock kaman har before they mu ce we whether they ya ke sun ke 100 good esa this will tell us that it is time for us to act kuma irin abubuwan ga siyasa ya zo ya shiga ciki esa yanzu za ta tattaka hannayen wasu mutane minorities suka kawo to vote of session ga
NPP as a political party, so if those who can only directly come on, one members who na majority say can participate in one vote of censure exercise in party ye ba su wannan magasan party kai magana through party ka zo ka samu seating ka sometimes party kai magana kai ka ji don in primary school wani elections day so su bari a cire ka yasa wannan kuma ya zama threat masu MPs nan da ga suna so su ma kuma at the same time kuma suna ga constituencies ke ba su wannan pressure kamar a cire finance minister mun ba su yi ba ya affect chances of winning election in maybe 2024 parliamentary election. So it's like MPs now are caught between a rock and a hard place sort of issues in the now. Yama, esa nike fedi kamamba. Any citizen who holds the country high esteem and sees that any public figure is any, someone holding a public office in may she is loyal to Ghana will know Kamamba Akwiwaransu Abubua. It is not about the party interest anymore, but the national interest of each and every one of us. Kagani. Shenik mona nkara Kamamba. Loka chinga ya beri mugani. Ya fi muduba mutarinda muke sa. Parliament. So biu kenan because Musa su kuma suggest you loss. Kagani. Ba mu ce we suggest you loss in the zai favor party su ba. Musa su suggest you loss. In lokacin yin law ko to take a decision yake she suna gan kaman yafi su duba party su. Da abin da party su zai ce. Kagani. Because Kagani they are making the finance minister unpopular, but their actions, put government in a bad light. The government, look, finance minister is not Ghana. Are you getting it? Finance minister is not Ghana. NDC make up the government NDC is not Ghana. MPP is not Ghana. There are certain parts in the Zaya Kamamba. MPP and NDC would want to actually hold, maybe as a citizen, can consider someone wants to go, a slide. But then issues relating to the economy that is affecting you and I today, it moves beyond the party hierarchy. One if you can understand. Yeah, can understand when the party, she party the Kenshi, understand kama akwewaro suburi urare, inka mess up, mu party ba mu protect nka. Because Wangana, you have messed up and it's on a national level and we can't help you. I've been there for Mugane Kenan. Yeah, and it will be an you want to disgrace. Muche we come on one mutum. Ya be the interest of ya be national interest in this country. A jeza ja vote me. Achewe so but the party ya disagree. It's about vote me. We saw that happening to Yasuneshi. Third deputy speaker ko Yasuneshi Mani Yasuneshi guy in the MPP Akacheme step down AJ independent a win ko yes, and this is a clear indication guy was doing his work very well Kena, and so Kagan Inde can say with the interest of your community and the people of Ghana at heart they will actually let you serve them. It's not about party anymore. It's about being there if you understand. Finally, your final thoughts. Time we are okay. Let's get the to. Yafi muruka mutashi kowa issues duka da muka discuss. Kowa cikin Ghana issue barin boxing shi duka guda. Kowa cikin Ghana has a very big role to play. In the Ghana gaba we yaki in the film wasa bane. Yafi kowa itashi yi magana lokacin magana ke ga because frankly when you achieve politics, I don't do politics and koye shiganda yes because politics will not put food on my table. Yes, politics will not put food on your table, but politics can decide the amount of food on your table. And now politics is deciding the amount of food on our table because what you could have bought with 5 Ghana cedis some few months ago is not the same thing you can actually get when you are holding 5 Ghana cedis now. And so it's time for you to open up, speak up, and let people understand that it is not about the party anymore, but it is
about Ghana. Our children are growing. A lot of people can't pay school fees. A lot of people cannot even transport themselves to work. A lot of employers are not even able to pay their workers because they are not making money. A lot of people are losing jobs. And so if we are looking at this from this direction, then fine. We need to get up. We need to get up and then actually act. I've been in the case Gari in the Gari Eke Yazu Yaizafi. Gari Yaizafi Babatun NDC Bani Babatun MPP Bani Gari Yaizafi. Esa Yazunka gan one debate to na Ningari. Kakache we so bada yazama mutumun party na esa yafi ishurum. Wani kuma ya tashi ce we ni ban politics. Gaskiya baka politics amma yafi kai magana. Aka ce politics ba wai ka ji ka join NDC bane ko ka ji ka join MPP bane shine kana politics ba in kana politics yafi kai maka abinda ake nufi kaman kana politics in abu bai je yanda ya kamaci ba kai man ka samu hanya kai magana ba wai kana magana ka support wani party bane dude bakin ka kai ma kai magana saboda party wani ya ce party bai gwada abincin da zai ci party bai bashi abincin da zai ci politics politics bai bashi abincin da zai ci isa shi ba ruwan shi gaskiya politics bai baka abincin da zaka ci amma politics ya yi gwada adadin abincin da zaka yi ka ci isa shi nake fadi kaman wani few months ago wani watan da ya wuce kaya ka je ka rika 6 cities kaya ka sai wacin ka 4 cities ka sai gari da salad 1 cedi ka sai coin 1 cedi 6 cedis ka ci abincin ka koshi yanzu in ka je wajen mai waken nan ka ce za ka sai wace 4 cedi in ba ta maka mari ba ta ce maka da ka nemi kuri ka kara tankan ka gani ko ya fi ka nemi wanda ya fi 6 cedis ka yi ka ci wace da salad da garin nan da coin nan kuma kenan yasa yanzu maybe ya fi ka rika kamar 8 cedi ko 10 cedi kenan wani abokina jiya wai za sai wace inda yake sai wace 5 cedi yanzu ba sa 5 cedi wai sai 8 cedis sai ce wow wace 8 cedi nace to kaga huge jump kenan yasa politics bai ya gwada maka abin da zaka ci amma ya yi determine adadin abincin da zaka ci yasa an ka gan abin da bai dace ba ke maka tashi kai magana mu duka muka fara muna magana yan gari waɗanda ke duban garin sun gane kamar yanzu kowa na magana ba mutane kadan kawai ke magana ba wani su kai magana zuwa kama ka saboda mutane kankani ke magana yasa ake kamu kowa inda mu duka muka yi magana abin ganda kuke yin gade bai dace ba sai mu duba wanda za a zuwa kama kenan ko baka ba ko kowa an ya haza kowa aje a kulle shi bai yi so let's start talking, let's start speaking, let's mu bar batun partisan Ghana first yanzu kuma abin da ya kamaci mu yake nan nagode kwarai suna na Isaka Abubakar Ziko Newton champion Ziko kenan gaskiya Facebook account ina bari Facebook account ina Facebook ya kulle account ina first da shi Kinziko Facebook ban sani ba abinda ban sani we I am ineligible to use Facebook kai wani sai da tambaye su ban sani ba na tambaye su me yasa suka ce we it's for the safety and security reasons Allah kare sani abinda yasa na tambaye su fadi min ne ba su su fadi min Kinziko ba so Africa appeal na appeal so na send me kamar su 100 messages suke send gaba da ga ida maybe kai wani decision na final ne sai ce to ya dai su suke da Facebook su ko wani maybe ya hack well Allah ka dai sani yasa na bude Facebook sabo sunan Facebook na shine Facebook account na shine Ziko Abubakar Ishaq Newton yasa first one na shekin Ziko ne yanzu na sa sunana da kanshi waje Ziko Abubakar Ishaq Newton yasa kowa eje yasa diba kan Facebook ka gani picture na wurin she ka send me the friend request okay mun gode ko amma sorry for wannan loss in Facebook ne ban san maybe abin da ya kawo Allah maybe soon rectify wannan issue to jama'a
nan ga za mu kawo karshen edition na yau na Alamuran Gari, inda kuka ji muka tattauna kan labaran da ya shafi kasar mu Ghana, inda muka fara da batun national daily minimum wage, inda aka ce an take shi from 13 cedis zuwa 14.88 cedis pesos, 88 pesos kenan. Isa wannan mun duba muka tattauna, muka duba kuma batun parliament kuma da hawk committee kuma mun tattauna kan, muka duba 98 MPs kuma da su ma suka ce ba su participate in parliamentary business in yazo wurin 2023 budget da za a read. Muna jin 24th November ga cikin week ga ko dai from week ga zuwa kenan an duba a read. Ba mu san dai shi finance minister by then yana nan ko ya resign ko an sake shi ko dai shi no zai zo read wannan kuma mun gani from the threats na ko demands na majority MPs na we see how it pans out. Maybe next week mun zo mu discuss wannan kuma sannan mun duba batun latest analysis pose kuma inda abin ya affect wannan minister na finance wanda ke at the finance ministry na Charles Dubois kenan da aka cire shi minister of state at the finance ministry, shi aka sallame shi saboda wasu zatutukan da yi cikin video da aka recording shi yake batun 200,000 appearance fee da sauransu. Vice president office shi ya zo ya deny, mun ji Gideon Baku kuma ya zo ya yi magana ya deny wannan duka. Sauran duka mun duba muka tattauna, inda yau kuma za mu kawo muku another edition kuma kenan, muka kawo muku da another edition. Kasance da muku ita duban BEIN TV, suna na Jama Muhammad Ibrahim, inda ne da dan wana bako na brother na kenan King Abubakar Ziko Ishaq Newton da muka san shi da King Ziko. Yanzu da King Ziko na Facebook da Facebook sun close wannan, isa sabon ina use Abubakar Ishaq Newton Ziko kuma isa follow shi kan social media handles shi kuma yana kokari kwarai. Ziko mun gode kwarai, insha Allah Allah kai mu sabo mako kwarai. Sanan ga mu dasa aya sai mu ce kasance da muku ta duban BEIN TV production na kuma technical mai na FIFA da Dani, mun gode kwarai na gogo executive producers duka su Adi Yakubu, mun gode kwarai. Kasance da muku ta duban BEIN TV, connected to your world. Abone.